Halo, selamat pagi Syafira Nur. Selamat pagi Neymar KW. Hi everyone. Selamat pagi Fred. Good morning Fred. Mr. Fred. Good morning Mr. and Miss everyone. Good morning Luna 17 Wedesu Agus. Good morning everyone. Yuk yang mau latihan bahasa Inggris sekarang. Mau baca apa? Mau baca situs apa? Mau latihan wawancara sekarang boleh. Ya. Silakan. Nggak dimintain biaya, nggak dimintain likes, nggak dimintain gifts kok. Nggak usah follow juga nggak apa-apa. Silakan ya. Tapi serius. Jangan yang udah jago, pura-pura nggak jago. Ini buat yang bener-bener butuh temen latihan, nggak punya teman yang lain selain di live gitu, dan butuh dibantu. Oke, jangan nunggu siap dulu. Aku belum siap nih, gitu. Jangan. Justru latihan sekarang tuh biar siap. Oke, ini serius. Kalau mau siap itu mesti latihan terus. Jangan pas besok atau 2 minggu lagi mau wawancara baru latihan bahasa Inggris, ya nggak bisa lah, susah kalau kayak gitu. Kalau masih level beginner sama intermediate, ayo latihan sekarang. Latihan sekarang komunikasi itu ya lisan tulisan ya, baca, dengar, tulis, nah itu. Yes, you can. What do you wanna do, Mr. Eagle 007? I'm gonna pick you up ya. Karena Pak, kenapa kalau ngomong bahasa Inggris ngerti? Karena kurang praktek, itu aja. Udah praktek dimanapun gitu. Di live ini, di live orang yang bagus, carilah praktek yang bagus. Jangan cari live orang yang kerjanya cuma jual aksen. Itu bukan intinya tuh. Cari latihan live yang betul-betul ngajak kita paham komunikasi gitu, bukan aksen yang dijual. Karena aksen tuh semua bangsa di seluruh dunia tuh punya aksen bahasa Inggris yang masing-masing gitu. Jadi latihan aja tiap hari, baca banyakin baca buku bersuara ya. Kalau kita udah biasa banyak baca buku, banyak baca bahan bersuara, bukan bahan bahasa Inggris ya, bukan buku grammar ya maksud aku ya. Maksudnya misalkan kita suka pariwisata, ya bacalah tentang situs-situs pariwisata dalam bahasa Inggris. Terus udah gitu baca tentang hospitality, tentang service, tentang makanan, tentang keselamatan, keamanan. Itu kan semua berkaitan tuh sama hospitality. Belajar tentang itu. Rajin buka kamus sambil baca bersuara supaya ini dilatih, pelafalan dilatih sama pendengaran dilatih. Otomatis insya Allah coba deh 30 hari 2 jam sehari aja latihan baca bersuara dengan situs yang berkualitas ya, atau bahan yang berkualitas dalam bahasa Inggris. Itu insya Allah kalau benar-benar kita rajin buka semua kamus Inggris ya, Inggris Indonesia sama Indonesia Inggris atau Indonesia itu ada 4 macam. Lu rajin buka kamus, terus lu berusaha paham sesuai arti. Ini kata artinya apa sih di kalimat ini gitu loh. Misalkan kata to di sini itu untuk atau ke atau guna atau apa ini gitu. Jadi kita harus rajin paham sesuai pengertian di kalimat itu sama kalimat sebelumnya sama kalimat di bawahnya. Kalau kita semakin rajin mikirin arti sesuai konteks ya, sesuai pengertian kalimat, lu lama-lama jago beneran. Coba deh sebulan dulu 2 jam sehari aja, insya Allah makin mahir kok, beneran. Asal tulus ya, serius. Rajin buka kamus, rajin melafalkan. Kalau nggak tahu cara melafalkannya, buka kamus. Ada pencetatan loudspeaker di situ. Cara melafalkan kata pronunciation gitu. Pencet itu loudspeakernya, nanti keluar tuh cara pelafalannya. Jadi sebenarnya semua itu tersedia gratis, tapi tidak ada yang gratis. Maksudnya, lo tuh harus bayar harga yang mahal. Harga yang paling mahal tuh waktu. Lo mau habisin berbulan-bulan, bertahun-tahun baca buku grammar terus, percuma.
nggak akan bisa mahir bahasa Inggris kalau nggak dipraktekin sesuai minat, sesuai profesi, sesuai usaha gitu. Apalagi ya, ada pertanyaan lagi kah? Thank you ya for the likes. I appreciate you guys joining ya. Ya, boleh sambil buka bukunya, sambil dengerin audiobooknya. Kan di YT tuh banyak buku-buku audiobook tuh. Cari PDF-nya yang gratisan, ada kan banyak gitu. Soalnya biasanya kalau yang di YT itu udah ada PDF-nya yang gratis biasanya. Nggak mungkin, susah nyari yang masih dijual, masih lisensi. Itu mau dicari YouTube audiobooknya susah kalau nggak berbayar gitu di YT. Jadi banyak kok buku-buku yang udah umur ratusan tahun itu masih dipakai sama investor-investor zaman sekarang, karena saking nggak berubahnya prinsip ekonomi segala macam itu nggak berubah kok, intinya tetap sama gitu. Jadi belajar dari situ aja. Ngapain kita ya sama-sama, ngapain kita belajar dari orang lain kalau kita bisa langsung gitu. Karena kalau belajar dari orang lain tuh kita bisa aja dibohongin gitu. Makanya di privat gue itu gue minta murid gue baca gitu, tapi bahannya disiapin sesuai dengan profesi murid. Jadi bahannya bukan tentang buku grammar lagi, bukan tentang contoh kalimat lagi. Gue tanya, lu profesinya apa? Atau pekerjaan lo apa? Atau wirausaha lo apa? Terus rencana 5 tahun lo ke depan tuh apa? Kalau lo bisa jawab itu, berarti udah setengah jalan tuh. Udah setengah jalan untuk mencapai cita-cita. Cuman hanya perlu menggunakan bahasa Inggris untuk lebih lagi gitu loh. Lebih lagi memahami istilah-istilah sama keterampilan-keterampilan yang perlu diasah untuk mencapai cita-cita itu. Jadi bahasa Inggris itu cuma alat komunikasi untuk bertukar informasi gitu loh, mau menyampaikan pesan sama menerima pesan. Jadi kita bisa menggunakan bahasa Inggris itu untuk memberdayakan ini nih, karena ada ribuan buku dalam bahasa Inggris yang udah tersedia buat kita untuk kita ambil ilmu yang kita mau. Belum lagi semua ilmu dan keterampilan yang penting dari semua bangsa di dunia udah diterjemahin ke dalam bahasa Inggris gitu. Lo bayangin, dengan modal satu bahasa aja lo bisa dapat segitu banyak. Jadi tolonglah kalau bisa coba deh sebulan baca buku bersuara sesuai dengan minatmu. Mau baca tentang buku manajemen kek, mau baca tentang apa kek, nggak apa-apa berdarah-darah dulu, nggak apa-apa susah-susah dulu, nggak apa-apa stres, nggak apa-apa sampai otak lo ngebul gitu ya. Tapi percaya deh, kalau lo tulus, lo rajin buka kamus, lo berusaha memahami sesuai arti, lo baca bersuara, insya Allah dalam sebulan adalah peningkatannya walaupun sedikit. Ya, lo dapat ilmu 1, lo dapat praktek jam terbang 2, lo makin banyak melafalkan dengan baik dan benar, sama ini otak makin berkembang jaringan-jaringannya. Jadi otak tuh kalau dipakai tuh makin banyak jaringannya, semakin modal besar lo buat mecahin masalah-masalah yang ada. Karena orang tuh susah mau capai cita-cita karena dia ngeliat masalah begitu besar, lalu cita-citanya dikecilin. Kata orang-orang kayak Bob Proctor, Brian Tracy, Napoleon Hill, jangan mimpi lo yang dikecilin, masalahnya yang dikecilin. Mimpi mah jangan dikecilin katanya. Kan masalah bisa dikecilin. Dengan cara apa ya, dipecahin lah, diatasi gitu loh. Soalnya banyak orang yang punya cita-cita besar, terus dia ngeliat betapa susahnya mencapai hal ini, butuh proses bertahun-tahun, akhirnya cita-citanya digantung, atau enggak cita-citanya dibikin makin lama makin kecil, akhirnya nggak ada cita-cita sama sekali, akhirnya hidup apa begitu aja gitu, kayak robot gitu, gitu. Tapi dia nggak bahagia gitu. Yang ada tuh orang mau cahin masalah biar bisa mencapai cita-cita gitu. Karena kalau kita ngaku orang beragama ya, lu lihat aja para nabi dan rasul, mereka kan nongkrong bareng sama malaikat Jibril tuh sehari-hari. Mereka juga kalau berdoa langsung didengerin sama Tuhan, kayak gini didengerin sama Tuhan. Tapi ternyata nabi dan rasul ada yang ditelan ikan, ada yang dipanggang, ada yang sejak kecil nggak punya bapak, lalu umur 6 tahun nggak punya ibu, ada yang macem-macem lah. Nah kita cuma mau berdoa doang dapat, ya nggak mungkin lah, nggak mungkin.
Jadi kalau kita orang-orang beriman, kita harus tahu bahwa kita harus berusaha, karena Nabi sama Rasul aja nongki bareng sama malaikat Jibril aja menderita kok. Lah kok kita cuma mau ke makam doang? Nggak mungkin. Nggak mungkin. Ini bukan surga, bro. Nggak ada tuh afirmasi juga. Afirmasi apa? Afirmasi kalau nggak ada tindakan nyata juga nggak akan terwujud untuk memanifestasikan sesuatu. Ya guys, ada pertanyaan lain nggak? Ada yang mau latihan bahasa Inggris nggak sekarang? Latihan baca, ayo. Kalau mau latihan baca, ayo sekarang, yuk. Nggak gua hina kok. Gue juga belajar kok. Gue kan guru kan harus selalu belajar. Gue malah nggak mau nyebutin diri gue guru, cuma biar jelas aja. Soalnya orang kalau bilang study buddy juga bingung, study buddy apa sih gitu. Gue teman belajar lah ibaratnya. Ya guys, teman, kalau ada yang mau wawancara bulan depan, ayo siap-siap sekarang. Jangan nunggu baru besok mau wawancara, totalnya siap-siap sekarang, ya nggak bisa lah. Nggak bisa. Siapin dari awal. Kalau bisa setahun sebelumnya, baca bahan mengenai perusahaan yang mau dilamar, baca bahan mengenai keterampilan yang mau dipakai nanti pas kerja atau pas wirausaha. Jadi baca bahan dalam bahasa Inggris sesuai itu gitu. Itu pasti insya Allah pasti naik deh bahasa Inggrisnya kalau serius. Nggak usah belajar buku grammar, udah 6 tahun kan belajar buku grammar di sekolahan. Kalau udah 6 tahun belajar buku di sekolahan, baca grammar, contoh kalimat di sekolahnya udah dipakai lah. Bacalah buku tentang manajemen kek, tentang investasi kek. Pokoknya yang bisa menjadi modal untuk wirausaha atau bekerja. Karena ini aset utamanya ini nih, aset utama belajar, praktek, berpengalaman. Akhirnya pengalaman itu dipadu-padanin jadi bentuk solusi atau manfaat atau solusi buat diri sendiri maupun orang lain. Manfaat atau solusi itu adalah berupa barang, jasa atau barang dan jasa gitu. Jadi kalau kita nggak bisa memberi manfaat ke orang atau ke diri sendiri, gimana mau harapin gaji 2 digit gitu? Nggak mungkin kecuali kalau jadi koruptor atau punya keluarga konglomerat atau udah pensiun, udah pasti punya pensiun jenderal atau presiden. Nah udah deh, nggak usah mikir deh kayak gitu. Tapi kalau pensiunnya cuma pensiun PNS biasa, paling berapa sih PNS pensiun biasa? Cukup nggak buat hidup di zaman sekarang gitu? Kayaknya enggak deh. Kalau wawancara visa mau ke US apa aja Pak? Ya gue nggak tahu. Gue waktu itu cuma petugas imigrasi Australia dulu. Gue di imigrasi Australia dulu. Ya sama aja sih. Lo mau kerjain apa di Amerika? Lo bisa bawa apa ke Amerika? Maksudnya lo tuh ntar jadi beban pemerintah Amerika atau enggak? Lo jadi beban rakyat Amerika atau enggak? Lo punya pekerjaan apa di sini? Punya penghasilan apa di sini? Lo bakalan balik nggak ke Indonesia? Atau lo bakalan jadi penduduk gelap? Ya paling gitu-gitu aja sih pertanyaannya, ya kayak gitu-gitu lah. Jangan coba-coba ada orang yang berusaha ngotak-atik laporan buku tabungan atau apapun, pasti ketahuan. Karena gue dulu petugasnya itu, tugas gue compliance, gue yang investigasi orang-orang yang ngasih dokumen palsu. Itu ketahuan kok. Kalau mau ke US ngabisin $30.000. Setahu gue biasanya kalau pakai konsultan tuh bisa 15.000 sampai 30.000 US. Di sana mau training kerja untuk perusahaan aja. Oh, kalau itu mah dari perusahaannya sendiri pasti kalau perusahaanmu bonafit mah pasti dikasih kemungkinan besar. Karena kan kalau pakai trainingnya jasanya perusahaan mereka kan mereka perlu uang dong kan. Kalau perusahaanmu bonafit dan trainingnya di perusahaan bonafit di sana juga jelas gitu maksudnya ya, pasti kemungkinan besar dikasih. Tapi mereka akan nanya lagi, emang nggak bisa online gitu.
Kalau wawancara, oke. Apalagi ya? Ada lagi yang bertanya, silakan. Privat gue itu mulai 5 juta ya, tapi boleh nego jumlah sesi maupun dapat apa aja. Yang gue tawarin tuh 5 juta tuh 20 sesi. Dapat reading, writing, listening, comprehension semuanya. Bahan-bahannya sesuai profesimu, sama nanti ada praktek menulis seperti yang dituntut oleh IELTS, listening, writing task 1 sama task 2. Task 1 itu gue bermain peran sama murid gue tiap hari, nulis email bisnis. Jadi gue pura-pura jadi klien yang nanya-nanya, komplain, ngasih saran, apapun sesuai dengan topik-topik yang udah disepakati, yang udah dirumusin duluan. Jadi ntar gue kasih 20 topik minimal, dan itu semua berisi keterampilan-keterampilan sama istilah-istilah yang perlu dikuasai untuk makin mahir di bidangmu itu gitu. Jadi bukan buku grammar, bukan buku tenses, bukan. Ini khusus untuk dirimu, untuk profesimu, cita-citamu ke depan juga, termasuk rencana 5 tahunmu ke depan. Jadi bahannya aja tuh 250.000, privatnya mulai 5 juta per 20 sesi, tapi boleh nego. Gue itu nggak mikirin soal harus 5 juta, enggak. Kalau gue ngeliat lo tuh buruh gitu ya, buruh dan gaji lo di bawah 3,5 juta, ya 1,5 juta nggak apa-apa, asal jangan pura-pura nggak punya duit. Itu nanti karma yang masuk, nanti lo ngaku nggak punya duit, terus lo bohongin pilar, oh ntar dibikin nggak punya duit sama Tuhan, beneran. Jadi kalau punya duit, belanjain lah buat diri sendiri. Kalau nih ya, gue kasih tahu, kalau orang Indonesia itu mampu jajan setiap hari 10.000 rupiah tanpa mikir, dia bisa pergi ke tukang gorengan beli cemilan 10.000 sehari. Dan itu bukan kebutuhan pokok ya, bukan beli gorengan untuk nambah sayur mayur di dalam tubuhnya, tapi cuma buat jajan aja. Itu berarti 3.650.000 setahun yang bisa dipakai untuk investasi ke sini. Jadi bohong aja kalau gue bilang orang Indonesia tuh nggak punya duit gitu. Kalau dia bisa jajan 10.000 sehari tanpa mikir untuk hal-hal yang nggak penting gitu. Tapi dia nggak mau keluarin uang segitu banyak untuk sesuatu yang amat penting. Bahasa itu amat penting, karena tanpa bahasa lu mau diajarin apa? Nggak bisa. Lu mau diajarin cara kerja di perusahaan, nggak bisa. Lu mau wawancara, nggak bisa. Lu mau apa? Oke. Lu mau bentar ya. Aduh. Ya, oke. Apa lu mau apa? Wawancara nggak bisa. Diajarin di tempat kerjaan nggak bisa. Bantuin klien nggak bisa kalau lo nggak bisa bahasanya, gitu aja udah. Itu berarti bahasa itu modal paling dasar. Keterampilan komunikasi itu paling dasar dan paling utama. Pak, ada English for English? Ada. Tapi gue nggak bersertifikat ya, cuman gue bisa ngebuktiin bahwa gue bisa ngajar. Buktinya adalah gue pernah dapat penghargaan dari Ikatan Penerbit Indonesia di tahun 2016. Buku yang gue terjemahin itu alhamdulillah dapat pengakuan dari IKAPI sebagai buku terbaik kategori terjemahan di tahun 2016. Dan gue bisa buktiin buat yang mau benar-benar serius privat sama gue bisa buktiin itu. Gue dikasih uang, gue dikasih piagam, sama gue dikasih piala. Jadi tahun 2016 buku gue yang terbaik gitu se-Indonesia gitu. Apa masih butuh sertifikasi kalau kayak gitu? Enggak kan? Itu udah wujud nyata gitu. Yang ngaku IKAPI, Ikatan Penerbit Indonesia. Apakah mereka orang-orang bodoh? Enggak kan? Jadi gue tuh guru, alhamdulillah ya, gue bukannya nyombong ya, tapi gue ngasih tahu, gue tuh guru bukan guru soal soal teori doang. Gue tuh praktek, gue tuh penerjemah 13 tahun.
penerjemah tulisan profesional 13 tahun, makanya gue bisa dapat penghargaan seperti itu kan, karena alhamdulillah gitu pengalaman gue 13 tahun. Terus udah gitu gue juga penerjemah lisan selama 3 tahun. Jadi lu tuh kalau mau nanya gue bahasa Inggrisnya bisa apa enggak, ya bisa lah. Bisa ngajar apa enggak, ya bisa gitu. Jangan cari guru yang 29.000 per bulan. Lu rugi waktu asli. Rugi waktu beneran asli. Waktu tuh yang paling mahal deh. Jangan bandingin guru 1 juta, 2 juta, 3 juta, 4 juta, 5 juta, 10 juta, 11 juta dibandingin sama guru 29.000. Dia gak peduli sama lu. Guru 29.000 itu pingin juga cepat-cepat naik haji kayak gue. Gue kan juga pingin cepat-cepat naik haji. Guru 29.000 juga pingin cepat-cepat naik haji. Cuman guru 29.000 tuh minimal akan cari 200 murid per bulan, dan dia maunya setiap murid itu berbulan-bulan lesnya sama dia. Gitu. Jadi sama-sama pingin naik haji gitu kan. Nah, kalau guru yang 5 juta misalkan, gue cukup 1 murid gue udah enak. Bisa hidup deh. Udah bisa nafkahin keluarga juga 5 juta dari 1 murid. Bayangin, berarti gue fokusnya sama lo doang gitu kan. Misalnya dibandingin gue fokus sama 200 murid yang gue gak sama sekali fokus, gue cuma kasih modul nongol sejam ngobrol, lu udah dadah gitu tiap hari. Lu dapatnya apa? Padahal bahan-bahan itu kan ada tersedia di internet semua. Sedangkan yang lo bayar ke gue itu yang nggak tersedia di internet karena dibikin khusus buatmu gitu. Makanya harganya 5 juta yang gue tawarin, karena gue nganggapnya segitu memang, tapi gue nggak maksa gitu. Lo mampunya 1,5 juta, ya nggak 1,5 juta, gue capek beneran asli. Lo mampunya 2 juta per bulan, boleh, nggak apa-apa, karena itu pertukaran energi yang adil gitu. Lo sama gue sama-sama ngabisin waktu lah ibaratnya. Sama-sama ngabisin waktu 30 jam. Tapi lo kasih ke gue energi berupa uang 2 juta, gue kasih lo berupa energi pengalaman gue. Pengalaman juga di latihan itu buat jam terbang lo, belajar lebih berkualitas, sehingga setelah privat itu diharapkan lo tuh bisa mempraktikkan apa yang udah dipraktikin di privat, sehingga lo makin mempercepat mahir. Daripada latihan yang kualitasnya rendah, akhirnya naiknya lama kan. Mendingan lo bayar 5 juta, lo langsung begini gitu dalam waktu sebulan. Misalkan yang 29.000 lo segini aja berbulan-bulan, mendingan lo langsung segini, habis itu lo jalan sendiri gitu. Jangan juga habis privat gue nggak dipraktekin, karena percuma gitu. Lo ngabisin 2 juta gitu, tapi habis itu nggak dipraktekin lagi, dadah, uang habis, percuma gitu. 20 sesi, makanya gue udah bilang 5 juta tuh lo boleh nego, lo boleh nego 20 sesi atau 40 sesi, nego aja. Tapi harus jujur sama diri sendiri gitu. Gue tuh sebenarnya mampu 10 juta, tapi gue cuma mau bayar 1,5 juta. Ya itu nanti hukum karma yang masuk gitu. Karena lo udah dikasih Tuhan, ini buat semua ya, lo dikasih Tuhan 10 juta, tapi lo cuma mau keluarin 1,5 juta. Ya apa yang lo tanam itu yang lo tuai, gitu aja udah. Kalau gue sih nggak keberatan dapat 2 juta untuk 20 sesi, nggak keberatan gue, selama itu benar-benar gitu. Karena energi yang ditukar itu harus benar. Kayak kita nafas, kita nggak mau nafas, kita maunya cuma oksigen aja nih dari tanaman, terus kita nggak mau kasih apa-apa, ya nggak dapet dong. Gue pelit sama karbon dioksida gue mau kasih tanaman, ya tanaman nggak akan ngasih oksigen gitu. Jadi sebenarnya nggak ada yang gratis di dunia ini. Di dunia ini tuh nggak ada yang gratis. Duit itu cuma energi. Duit itu cuma energi buat beli makanan, buat beli energi lainnya, misalkan bensin atau listrik, buat beli investasi ini atau investasi wirausaha. Itu aja. Sama kalau misalkan investasi di sini dipakai untuk modal bahasa apapun ya, itu bisa mencegah berbagai macam kesalahan, bisa menghemat waktu. Misalkan kita mau bingung nih, kita mau wirausaha apa, orang bilang saham, tapi lu nggak tahu
apa aja tipu daya di saham. Lu bisa aja kehilangan ratusan juta gara-gara nggak tahu bahwa saham itu bisa digoreng sama pemilik usahanya sama pemegang sahamnya. Pura-pura nanti aduh saham ini dibikin jelek citranya sama perusahaan itu, orang jual kan sahamnya, habis itu dibeli langsung banyak-banyak murah harganya. Akhirnya yang lain itu kehilangan investasi dia gara-gara buru-buru dijual cepat kan. Padahal sebenarnya perusahaannya nggak kenapa-napa. Akhirnya pemegang sahamnya jadi beralih ke satu pihak dengan harga murah. Itu yang terjadi loh di perang tahun berapa ya? Perang dunia pertama sebelum perang dunia pertama atau mana ya? Pokoknya yang ada siapa sih tuh yang jagoannya Romawi forgot. Pokoknya dia dibilang kalah, digosipin kalah sama bankir, padahal dia menang. Akhirnya orang buru-buru jual sahamnya mereka kan, dibeli sama bankir itu, bankir itu ya. Akhirnya semua orang jatuh miskin, dia doang yang megang semuanya gara-gara gosip, gara-gara informasi yang salah. Iya Pak, karena aku mohon maaf ya, aku udah ngasih berkali-kali gratis ke orang tuh nggak ngargain. Misalkan dia mau 20 sesi gitu ya, gratis. Di hari ketiga udah bolos-bolosan kan, on kan. Hari ketiga, keempat, udah habis itu gue cut. Karena buang-buang waktu gue gitu, gue nggak dapat apa-apa. Gue tuh 2 juta juga mau, karena gue nggak ngejar duitnya aja. Gue mau lihat gue bawa manfaat nggak buat orang itu, gitu aja. Coba lu bayangin nanti kalau misalkan lu udah di luar negeri, disuruh les bahasa Inggris, lu bayar berapa tuh untuk les bahasa Inggris di luar negeri? Ratusan dolar kan, nggak mungkin cuman $100-200. Mendingan bayar orang Indonesia kayak gue, uangnya nggak keluar negeri. Ayo guys, siapa yang mau latihan sekarang ya? Dan guys, ada satu lagi, nggak harus bayar cash, oke? Nggak harus bayar cash ke aku. Bisa aja lo bawa ke gue 2-3 murid, lo gue kasih gratis, karena itu sama aja pertukaran energi. Gue prinsipnya keadilan aja udah, lu kasih gue energi apa, gue balas pakai energi apa, udah gitu aja. Lu bisa datengin gue satu murid 5 juta, ya gue kasih lu gratis juga nggak apa-apa, gitu. Sesimpel itu. Iya betul, meremehkan. Iya, itu gua anggap dulu itu mulia, tapi ternyata enggak gitu. Malah direndahin di live ini aja nih, gue sering direndahin orang gitu loh. Gue ngasih gratis, lu kira gue nyari muka sama lo? Gue nyari muka sama Tuhan, tau gak? Gue disuruh sama Tuhan nih misalkan, karena emang ilmu harus dibagi kan. Ibaratnya emang udah disuruh sama Tuhan gitu. Semua orang juga disuruh gitu. Gue dianggap mentang-mentang gue kasih gratis kayak gini, terus mereka bisa ngubungin gue, terus bisa sengak sikapnya. Aduh, goblok. Gak tahu sopan santun. Udah dikasih baik malah songong gitu kan. Blow on tuh. Akhirnya orang-orang kayak gitu gue blok. Gue blok karena goblok gitu kan. Atau mereka merasa tinggi hati gara-gara mereka merasa rendah. Padahal gue nggak pernah mau ngerendahin orang kok, kecuali kalau direndahin. Jadi karena saking mindernya akhirnya dia songong gitu. Nggak bisa kayak gitu juga gitu. Kenapa gue nggak salah apa-apa kok sama lo, kok songong sama gue gitu kan? Aneh.
Ya guys, kalau lu bisa jajan 10.000 sehari ya tanpa mikir, terus lu tuh masih UMR atau masih nganggur atau nggak punya pensiun jenderal, nggak punya pensiun presiden, nggak punya apa, nggak punya saudara konglomerat, atau nggak punya hasil korupsi bertriliun-triliun rupiah, dan lo cuma punya modal bahasa Inggris yang udah lo pelajarin 6 tahun di sekolahan. Pakailah bahasa Inggris itu setiap hari untuk ngisi ini ngisi ini dengan ilmu, dengan keterampilan, lalu dipraktekkan, lalu dapat jam terbang dapat pengalaman-pengalaman. Dari situ semua ilmu dan keterampilan yang udah dipelajari, semua pengalaman dan jam terbang itu dipadu padankan, diutak-atik, cari masalah yang ada di kehidupan, bikin solusi dari pengalaman itu. Solusi maksudnya bikin manfaat berupa barang, jasa, atau barang dan jasa, karena itu pasti akan membawa berkah. Salah satu berkahnya adalah cuan. Jadi kalau Tuhan tuh suruh baca itu ada gunanya gitu. Tuhan itu minta kita semua baca, minta seluruh umat manusia baca, karena Tuhan ingin kita kaya di sini dulu. Kita harus kaya di sini dulu, baru bisa kaya di luar gitu. Dan tidak ada yang berdoa doang dapat sesuatu, susah. Saya ngajak anak SD di suatu lembaga khusus, dan beberapa di antara ada siswa yang masuk jalur beasiswa. Oh iya. Kalau Mr. atau Mrs. Kaliander itu guru, gue bisa kasih harga khusus kok, beneran. Untuk bulan pertama ya, bulan kedua harga normal ya. Maksudnya gini, misalkan bulan pertama itu 1,5, tapi bulan kedua tuh 2,5 gitu. Ya, kalau mau. Bukan karena nggak mampu, tapi karena sesama murid, sesama guru. Jadi kayak professional courtesy lah. Karena gue tahu nanti insya Allah itu guru itu mudah-mudahan akan transfer ke murid yang lain kan, transfer ilmu dan pengalaman. Jadi siapa tahu gue juga dapat gitu loh, dapat jatah amalnya loh. Hai guys, siapa yang mau latihan sekarang? Siapa yang mau latihan wawancara? Siapa yang mau latihan baca buku sekarang? Ayo. Jangan bilang, aduh gue nggak siap nih. Ya lu kalau nggak latihan ya nggak akan siap. Latihan itu biar siap. Jangan malu di sini, karena gue nggak bakal mempermalukan kok, kecuali kalau lo mempermalukan diri lo sendiri. Dengan ya oke, sini gue naikin. Emang sengaja gue nggak ngasih tombol. Hi. Hello. Hi, Good morning. Kaliander, is it? Yes, I am. Okay. So am I pronouncing your name right? Yes, Caliander. Yes, you pronounce Kaliander, it okay. correctly. Okay, Kaliander, how are you? I'm pretty good, and it's really a pleasure for me to join your room. Thank you for joining, ma'am. It's a pleasure too, Thank ma'am. you for having So me. how can I serve you? Actually, as I have mentioned, I am an English tutor in at an English course institution, but for College. elementary school students. Okay. Elementary. And how can I help you, ma'am? Well, I think I'm here to practice my English, especially Conversation. speaking. Yeah. Okay, so if you want, you can practice by yourself generally, because I already wrote it in my TikTok videos on how to do that. And I don't know how I can help you, because I think you're doing fine, ma'am, without me.
I think Actually, you're doing well. I am a self-taught and I don't Yeah. have English formal backgrounds, and I learned English because I love it. Ah, So bagus lah. I have no idea how to learn it systematically, especially Why? because yes, because now I'm teaching like sometimes I am stuck. Yeah, like Oh, what I else, or see. how the tips are, like I how to see. I teach the see. students I see. better. I Yeah. see. Okay, can I give you some suggestions? Of course, I'd love to. Oke. Oke, jadi daripada bayar gue privat, mendingan Miss Kalender coba kayak gini. Tanya ChatGPT deh. Ask Tanya ChatGPT. ChatGPT. Ask Mm-hmm. ChatGPT to make you a program on how to teach your elementary school students step by step. What are the basic, pertama basic stepsnya apa? Misalkan dari 1 sampai 10 basic stepsnya, cara ngajar murid. Habis itu Mm-hmm. bikinin programnya, bikinin silabusnya sesuai dengan kurikulum Merdeka. Itu kan bisa, udah tinggal kakak jalanin aja, nggak usah bayar privat, Oke. Ya, tapi ya kan? kadang-kadang memang musuhnya itu diri sendiri ya, Pak. Kalau nggak ada Ya, pembimbing itu disiplinnya nah itu makanya makanya harus bayar ke gue, fluktuatif gitu. bayar ke gue. Itulah makanya Nah, gue itu fungsinya. ya that's why no matter how good ChatGPT is, tetap bagi Betul. beberapa orang masih masih Iya, perlu. ada yang kayak uh, gitu. Harus harus uh, dipecut. ya, apalagi kalau udah Ya, alasannya sibuk ini itu gitu kan ya Pak, masih iya, betul. uh, Betul. nggak Dan kalau kalau dia mereka. bayar mahal, kalau dia bayar Mhm, mahal kan makin gedek dia kalau dia nggak dapat apa-apa kan. Ih, ya, gue udah bayar 5 juta, terus gue malas-malasan gedek sama diri sendiri kan. that's it, Aduh, ya, gue harus gitu. Ya bayar apapun, tapi kalau gratis nggak dihargai. ya. Nggak Most dihargai. people, yes, most people take yeah, something free for granted instead of Ya, ya, grateful. udah Ya. human nature. Ya, human nature itu udah. So, ma'am, so if you still want me to serve you, go ahead and tell me ya. Nggak I nggak ada yang ini kok. Yeah, All actually, negotiable. how to use ChatGPT to for speaking, sir? Because yeah, so far I practice with ChatGPT, but through text, yeah, Hmm. text messaging, Download not dong. not voice. Download dong, Kak. Mm-hmm. You can download it. You can download the ChatGPT software But app. You can download it. oh, okay, I will try. But It's actually, mhm. yeah. What actually what? Yeah, sometimes yeah, I think it's different between human and a robot, right? Ya betul sih. Tapi ya if you want to, you Mm-hmm. can download the app and Mm-hmm. then you can practice. But if you still need a human being, then yeah, you can search for one that's good for you. Or maybe you can do it like this. You make the program asking ChatGPT to do it, and then you practice with your friend, sesama guru. Yes, you can. Okay, thanks for the tips. Yeah, actually, I'm online tutor. So, Cool. yeah. Actually, I was initially I was learning English uh, on Facebook group, on a Facebook group, Mm, and the owner gave us free lesson like weekly, like, and mm, I was quite active there. I mm. often posted or giving comment on people's posts, Yeah. and as the pandemic spread, yeah, Mm, when the students weren't allowed to go to school, so yeah. the founder or the owner of the group Mm. started online tutoring. But Okay. she kind of overwhelmed because she had quite a lot of students that she Okay. couldn't handle by herself. So
she asked Uh-huh. me, like she offered me an opportunity. Ah. Yeah, so I took the opportunity, although I don't have any experience in teaching, but yeah, I challenge myself if because my belief, like if someone trusted me, why shouldn't I Yeah. trust myself, right? Yeah. Yeah, and thank Betul, God, that's yeah, it. Exactly. until now. Exactly right. Hang on, ma'am. So, Kak, Mhm. let's introduce Mr. Kim Jok-soo. Mr. Kim Jok-soo, welcome. Hello, hi, Taylor. How are you? I'm good, sir. Thank you for the likes and the gifts, yeah. Yeah, I really appreciate that I could join this live streaming of Pillar because like Okay. I also happen to see you have a LinkedIn connection that you were portraying as a teacher. This I mean you managed to teach students and you conduct the translation program also, right? I mean so Yes. therefore like I'm seeking like an opportunity to have the discussion with this forum, this All right. live streaming. I'm very happy, Pillar. Yeah, Okay, hang on, sir. Can I like adjust my mic first for a bit? Give me a sure. few seconds, yeah. Yeah, never mind. Okay, I'm back. Sorry, guys. So, Mr. Kim, how can I serve you? And Uh, meet Miss Caliander. Hello, Miss Caliender. Hello, Nice to meet you. nice meeting you too. Where are you from? From Indonesia. Basically, we Oh, come from the same but country. your Yeah. name, but your name is. Yeah, it's just a plot twist. Like I need to put Kim instead of my original name on the live Oh, stream. I Yeah. think same here. Yeah, it's also it's not my real name. Yeah, I mean, I like except to be anonymous. yeah, When except Mr. when I Pillar, right? saw when I saw your name, Mr. Kim Joksul, I remembered when I was working at some place, ya. There's this guy who sells name cards. Jadi ada penjual kartu nama. All right. Ada penjual kartu nama mirip banget sama Kim Kim Jong Il. Lucu ya. Asli, dia datang kalem nawarin kartu nama. Ya gue ketawa lah liat dia tiap kali datang. Alright, Keren sih alright. orangnya. Mau berwirausaha kan. Tapi Alright. mirip sama Kim Jong Il asli. Oh my god. Exact banget ya, bener-bener ini ya, bener-bener sama banget. Yeah. So how Alright. can I help you, sir? If I can help you at all? Yeah. I'm very happy to join here. Like just in a way, how to uh, keep keep my competence of English. in English. Yeah, because like I Yeah. believe that these days pretty much hard to talk with someone that could could literally uh, share us some more specific knowledge because like sometimes when Yeah. we tend to enter another group sometimes they keep I mean most of the people like they do a small talk without having some certain discussion and topic so I think Uh, like I do believe that you have a great experience in your journey career before that and now I can see that I will always join whenever you do the live streaming. Yeah, and what I like the most from Mr. Pillar, I really mean it because you don't sugarcoating like some people do, right? Sugar coloring. Sugarcoating, yeah, 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 yeah. you keep being real. I Yeah, really yeah. yeah. like it. Yeah, It's that's Yeah. why Hopefully I will. when I have time and Hi. I see Mr. Pillar is what is it conduct live Alive. stream, so Yeah. I always join. Yeah. Thank you for that. Yeah. Kak. and this is my first time Pillar like I joined but I think I might knew you before because like we should be in the same company before we work. I don't know, correct me if I'm wrong. Have you ever Huh? worked in Japanese company before back in time? Yes. Yes. Exactly. Is that Jason? Wow. Twice. Is that Jason Recruitment? Twice. Yes.
Yeah, we're in the same company. I mean, coincidentally, My we're in God. different. We're actually in a different like a division. I was in the recruitment part. Yes. I think you were in the Yeah. Yeah, investment. business with Hari Rahmana, right? The guy. Yeah, almarhum. Yeah. Oh, I'm no happy way, to guys. catch with you back because I knew you that Lucky time. me. Lucky Yeah. me. So DM me, DM me and tell me who you are. No, I will tell you. It's Raya. You know Raya, yeah? Oh, Ray. Miss Raya, ya. Ya, Apa ya, ya, kabar? ya, ya. Baik, baik, bro. Yeah, yeah, man. Masih di situ. No, no. I run a Oke. now. I established my new companies. Like we do recruitment, Yay! everything. Yeah, eventually. Yay! So for how long have you been running the business? It's since 2000 to 2020. Yeah. Once I got, I took an early retirement from the Singapore company back in time, and because Okay. that time was COVID, I mean, the investor needs to get away from Indonesia because they don't see any perspective at all for the recruitment. So I see Yeah, a yeah. lot, but I took the great opportunity by making this company with Uh, a friend of mine. So we have a small uh, amount of funds, so we started to create the recruitment. okay. We do some, puppy caustic online assessment. We provide certain products like that. Yeah. Okay. Congratulations, bro. Welcome, Pak Pilar. Good Thank you, luck. thank you. Good luck. All right, Good luck and much success. Yeah. you too. If you like have any potential students you want to send my way, maybe we can Sure. cooperate. Sure. Yeah, yeah, yeah. Because Yeah. I don't actually teach, but I will definitely if I have some, some colleague, whereas they want to see their children growing in how to expand their communication level, I will definitely share it to you right away. Thank Yeah. you very So much. I will Thank you very text you much. on direct message then, right? Okay. My Because phone number is on the. I know, because I happen to see you like to disclose when you disclose some information during the chore. Like I know, like Pilar will be the best guy to penetrate the English communication. Yeah, tapi yeah, I didn't succeed. I failed. Yeah, yeah, but Uh, when yeah, Mr. um, Pillar. Okay, yeah, I have a question. W- yeah. Um, do you think English teachers need to have a certificate? Depends. If the certificate is bought, then nggak perlu. Kalau lo dibeli nggak sesuai dengan Mm-hmm. usaha yang Quality. murni, Uh-uh. ya lo buat apa ada sertifikat? Because Lo cuma beli sertifikat. oh, Tapi that's Mr. kalau Anas. sertifikatnya itu benar-benar akibat atau hasil dari pembelajaran beberapa bulan gitu dan perjuangan, ya bolehlah itu ada sertifikat. Karena sertifikat itu pun banyak yang dijual kan. Jadi lu Yeah, harus harus that's correct. harus bisa mampu membuktikan bahwa lu tuh benar-benar guru gitu. Benar-benar membuat muridmu mandiri. Karena itu kan tujuannya guru kan. Yep, Membuat muridnya mandiri toh. yeah, that's correct. sure, Yep, yeah, Betul. Jadi gitu. because there are some there a lot of people out there still what can we say, like they still look up uh, to a piece of Bule. paper instead of the Ya. quality. When Ya, someone doesn't karena have the that's certificate, yes, yeah, that's Indonesian yes. nature. Yeah, I think it's a lot of people's nature ya. Cuman masalahnya, what do you get from a teacher who has a certificate but can't transfer his knowledge to you because he or she doesn't have any? Yeah. Actually, Gitu. my English teacher is not from English department. Cool. I'm Yep. not from the English department either. Oh, I have an international relations, a political science degree, and an international law degree. That's it. oh, that Ya, explains. explains kenapa Yeah, pipi-pipinya itu ya. yeah, because you graduated from an international major. Oh, here they Yeah, say. international relations, Mm-hmm. sama international law. There is my English teacher here. He greeted you, Mr. Pillar. He is Oh Mr. ya? Anas.
Oh, halo Mr. Anas, aku tahu, aku kenal. Bentar. Panas. Mr. Kim Joksu sama Mr. Kim Joksu, sorry. Oh Ini my Mr. God, Anas this ya is kalau really kalau my beliau sempat lucky naik, day. kalau beliau sempat naik. Ini Pak Anas nih guys. Guys, ada Pak Anas Hello. guys. Hello, Madas. Hello, Selamat pagi, good morning sir. good morning. I think How I are said to you? Caliander that she is lucky to be surrounded by two great and knowledgeable guys Yes, over I here. am. I know where Yeah, to saturate. I know where to mingle. yeah. Yay. When I say that I'm not flattering, I'm not a flattering guy. You know, I say Yeah. it honestly that Pak Pilar has what it takes to do what he does, and also that when I Thank heard, you even Pak. though I don't know that guy Kim Kim. Jong. Kim. I think I said I almost pronounced your name like Kim Jong Kook because I love that song by Kim Jong Kook. All right. Marubit tebal kut kaji dan sarang Surawa, that one. Yeah. So Pak, how come you came on this live? Did I come on your FYP Pak Anas? Oh, No, actually are I you saw that stalking me? Caliander, I that see, one. So then I Okay. wanna know where she is, and she is here. She is in the right place. Yeah. Pak Anas, what time do you go on live, Pak Anas? What time do you usually go on It is live? always on my whim, pa. I never set up anything because Ya betul. I'm not invited by anyone. It is just like I give unsolicited advice. Nggak ada yang minta advice saya sendiri kan, Pak. Yoi. Like volunteering, and also Ya. Ya Pak Anas. Jadi same like me lah Pak. I go on whenever I want to. yeah. Halo Mr. AK. Nih, ayo Mr. AK naik yuk. Wanna go up? So Pak Kim So Joksu. I could not believe Yeah? that, Pak Pilar, that you did not graduate from any English, but you graduated from international law and what else? International Relations. Ah, Itu gara-gara ini Pak. The main reason is because I wanted to look for uang sampingan. oh iya. Oh. Uang The sampingan side hustle. dengan Aku juga, Pak. Dulu Ya. aku ini bukan sama sekali bukan social media guy. Terus aku juga dulu anti TikTok banget. Aku nggak tahu, tak pikir TikTok tuh sama. tak pikir TikTok tuh hanya untuk joget-joget loh, Pak. Ini apa sih? Iya benar. Gue Oh malah benci yeah. banget. I think Bener. Ini membodohi masyarakat Indonesia nih. Iya, yeah. Pak Pilar, saya ini bukan orang yang menghabiskan waktu saya untuk mempelajari bahkan untuk membaca, bahkan untuk saya tidak rela waktu saya sedikit pun untuk mendengarkan berita tentang artis itu aku nggak sama sekali. Iya, sama. Yeah, benar. I think I am the worst because in earlier I had a mindset like this. TikTok is pemutus urat malu. Oh. It used to be like Lanjut. that. Pak Anas continue. But now Pak Anas I've continue. changed my mind. Okay. Pak Anas, can you continue your story? You were like Yeah, disliking back then. TikTok. But I was, if I would say that I'm a clean shit guy, no, because No. I was on the worst app. Omi TV is the worst, and TikTok, Pak. That is how That's bad. that is how people started knowing me is because of that viral video. I didn't know at that time, from random chat. Pak, aku punya pikiran yang responku sama Pak Pilar ini kadang-kadang tak dengerin banyak yang sama ya untuk melihat sesuatu. Waktu gitu kan gini Pak Pilar. Saya lagi ngerokok. Kalau main Ome kan boleh. Nah, orang ini Yeah. nanya aku gini, Pak. Ngerokok, Pak, gitu. Dia itu tak lihat kan pakai dia kayak orang yang ya profesional streamer lah ya, dari headsetnya, dari mikrofonnya itu pasti dia sering main Dota, terus main Discord, pasti bisa bahasa Inggris lah. Nah, tapi waktu itu spontan Pak Bilar, spontan ya. Karena saya tinggal di Bali, aku juga kerja sama orang asing lama sekali, jadi aku kayaknya ada yang aneh. Waktu ditanya itu spontan aja, ngerokok Pak.
itu kan sebenarnya ada sejuta pertanyaan lain selain rokok Pak yang sudah jelas-jelas kelihatan aku ngerokok itu loh sudah ada rokoknya menyala masih ditanya. ah, Jadi aku ah. langsung otomatis waktu itu, you know that I'm smoking, you don't need to ask. Itu yang viral Pak, gitu loh. Oh gitu. Ya we Mm-mm. don't know ya. We don't know what Itu will happen. sampai 10 juta penonton dan aku nggak punya YouTube. Wow. Sebenarnya kalau di Indonesia sebenarnya orang seperti itu kan kalau secara hukum kan nggak boleh ya without consent from the someone you put someone on public platform like that you cannot do Ya, that ya. actually. Tapi Ah. karena ya lagi-lagi Pak karena itu menguntungkan saya kok komennya banyak yang positif ke aku ya oke lah nggak apa-apa. Aku langsung bikin TikTok. Baru bikin TikTok sehari tak kan banyak oh ini orang ini ya gitu. Oh banyak followernya itu gara-gara itu. Wow. Gitu. Wow. Wow. Jadi bukan Lucky gara-gara you yang then, lain. sir. Lucky you then, sir. Iya. Sesuatu yang buruk malah jadi Viral berkah. dan itu foto profilnya masih tak pakai sampai sekarang ini yang itu yang viral di mana di waktu itu Wow, Pak Minat keren. ada di YouTube, ada Keren. di Twitter, ada semua itu So, Pak. so is it still on YouTube? That video? Still, it is still on YouTube. You can search that on YouTube. The keyword is diomelin bapak-bapak di Ome TV. Okay, I will search that. I will Yeah. search that. Jaman bapak-bapak di Ome TV. Oke. Then you will see that. Actually, I made a wrong, significantly like wrong grammar over there because I was not teaching English. It is okay, and also I just found out that word coming across my mind, and I used that word witness. Actually, I cannot use the word witness in that way. It is against the pattern. Oke. Karena itu Pak Pilar kemarin sebelum aku di komen orang itu witnessnya salah videoku sendiri tak komen sendiri you nggak bisa melihat orang pada saat underheard speaking kan Pak ya apa Iya, what is iya. like what counts as mistake in spoken English in written English it may not count as a mistake in spoken English karena spoken Oh, English oke. kan nggak di rehearse toh ya kita kan nggak ada typo nggak ada edit Pak kalau sudah keluar dari mulut nggak bisa ditarik lagi kan ya udah gitu kan. Ya ini Mr. Kim Jok-soo kemana ya? I wanted to say goodbye. Thank Ini you. dari mana Pak? Kayak benderanya kok Korea Utara? Itu orang Indonesia. Itu ternyata teman kerjaku dulu, tapi beda perusahaan. Jadi Oh, dia di perusahaan induknya, aku di anak buah perusahaannya, anak perusahaannya. Sama-sama. Oh, okay. So you wanna come up again? It's okay, bro. Who knows you wanna talk some more? aku juga lihat, Pak Bilar, aku lihat price listmu keren loh ya. Aku paling anti orang-orang yang apa namanya mendevaluasi bahasa Inggris loh. Bahasa Inggris Iya. dibanting murah itu kayak apa? Iya, makanya. Tapi kan juga benar, dapatnya kayak gitu Pak Bilar. Dapatnya pernah nggak lihat aku bikin video yang English teacher yang itu yang basic ya. Yang ngajarin orang apa namanya bilang breakfast itu aku heran loh kok bisa jadi English teacher Kok dan bisa? followernya Kok bisa? beratus ribu ya Pak ya beratus ribu loh itu kan dasar ya itu kan siapapun Iya. beginner pasti belajar lunch breakfast itu pasti toh nggak Di usah SD, tahu ilmu di TK. pronunciation dah itu pasti otomatis tanya anak kecil aja sarapan apa breakfast kamu mungkin ya breakfast itu loh Iya, betul. Kok bisa gitu kan? kok bisa Tapi kalau begitu kita loh. tapi kalau kita mau ke live orang ngomel-ngomel juga ntar kesannya kita kayak orang gila gitu. Kok lu sombong banget gitu kan? Iya, tapi aku tak angkat aja soalnya udah tak inbox Pak Bilar. Itu tak inbox, tak tawari apa namanya? Tak tawari program perbaikan program reparasi mulut gitu loh Pak. Dia nggak ya udah tak reparasi. Kalau sudah saya bilang kok kalau enggak ya tak review aja. Oke. Pak Bilar tahu itu nggak? Tahu yang orang yang native speaker yang ngajar di Maroko yang Mr. siapa? The past tense of banana. No. Oh, itu sadis men. Itu orang yang bikin video, di video diputar ulang, dibilang, look at this teacher, how can he teach something like that? My God, like, itu sadis itu. Okay. I gotta watch him. What's it? The banana what? The past tense of banana. The past tense of banana Yeah, the nggak past ada. tense of banana. Yeah, the past tense of banana, really. He is an old guy. Mungkin semakin tua mungkin punya kayak karakter gitu, Pak. Aku dulu mungkin Iya. 10 tahun, 15 tahun yang lalu nggak mungkin aku bilang gitu. Mungkin sekarang tua itu kan agak gini, Pak. Tua itu PD-nya kan nambah.
Ya kayak Iya, apa ya? iya. Gitu. Dan I don't care-nya nambah juga. Ya, we don't care anymore. Ya ya udah. Orang kita mau Niatnya nge-live apa? aja nggak bingung tampilan kita kayak apa ya toh? Ya Heeh. kalau muda-muda kan, bajunya matching apa enggak? Aku ya bajuku ya sobek ya wes gitu kan. Gua aja duduk di lantai kok nggak ini nggak pakai meja, nggak pakai bangku khusus. Mm-mm. So, Pak Anas, jadi tuh orang emang kerjanya karena dia peduli kan? Dia peduli Iya, sama iya, iya karena dia peduli Pak. Terus ada yang memang Pak kita bikin apapun itu ya, pasti ada yang pro dan kontra. Terus dia bilang, ya kamu bolehlah ngoreksi orang tapi yang sopan jangan gitu. Tak pikir Pak, dia itu sudah melalui level super sopan, agak sopan, dikurangi sedikit sampai sekarang ke level sadis. Itu sudah sama dilakukan kayak semua. Nggak perlu kita ajarin orang seutua gitu. iya, Jadi dia ini sudah iya, pada stadium terakhir dah gitu loh. iya, Sudah iya, dibilangin dia, gini nggak gini. iya. Tetap memang ada Pak yang tetap kamu jangan ngajarin orang kalau kayak gitu gitu loh. Itu the past tense Ngajarin of banana. Dia ini Pak, dia keren, kayak ngebully gitu, ngetawain gitu. Hahaha gitu. Oh, keren banget. bagus. Terus ada juga yang komen apa itu namanya? As English teacher you need to be. Terus dia ada yang bilang English teachers are not paid because of their behavior. Behavior is just this common nature for every human. You have to hold that. But English teacher is paid because of their quality, their ability of teaching English, not because that you are nice, not because you are polite. Iya, No. iya, Yeah. Okay, iya, being polite is like must be incorporated, like embodied in someone else, but it is not the main factor when you teach English. Okay, iya, teaching betul. English based on how people is nice. I think there are many nice people who speak very Iya, bad koruptor aja English. nice kok, koruptor. Yeah, Koruptor aja nice, nice banget kan? iya. Ya kadang-kadang gitu jengkel Pak juga logical fallacy kayak gitu, ya kan? Iya. Some the things that are not important jadi important Ya. gitu kan? Oh, kamu bikin salah juga. Misalnya gini, kamu ngoreksi aku salah, kamu bikin salah juga. Apa berarti kalau aku salah terus kesalahanmu yang tadi itu menjadi benar? Kan itu logical fallacy kan? Enggak. Iya toh? Iya. Ya tetap aku salah, kamu juga salah gitu kan? Why Iya. not? So you're in Bali right now, Ya, Pak I'm in Anas? Bali Pak. Ah, Oke. ini efek kerjaan sepi Pak, Bilar. Tadi Well, aku sepi. by the way, I'm sorry for interrupting, but because these you three are three misters here are the expert. Okay, so I want to ask Yes. your opinion. Okay, Go ahead. so recently I watched someone's video. His account name English Nggak usah with disebut. with Bobby, if I'm not mistaken. Jangan And disebutin, yeah, nggak usah. he has a book entitled The Art of English. So he makes the language like the English is quite interesting. Like yes, it does have art in it, but it sounds what is it, a bit beating around the bush. Jadi kayak agak muter-muter gitu, tapi memang kayak cool gitu. For example, when we want to say like something is not necessary or not important, so he gives an alternative phrase like for example, kayak gimana ya, sebentar, let me recall it. Apa ya, sorry, I can't remember at all, tapi It's jadinya okay. jadi lebih panjang gitu. So Ya itu do you sebenarnya nggak think efektif dong kalau lebih panjang. so do you think it is necessary, or it's effective, or it could make you sound more cool, or Well, it it's just depends. kind of waste? I think it It depends depends on on the age range too, yeah, or depending on how old you are. Like, I have my customer coming in, I think in 2 weeks.
and usually last time she came here with her manager who is like 20 years younger than her, but and this old girl, but this old what not old girl, the old woman, the boss, she loves using idiomatic expression all the time, like, oh Ganas, I hit the wall. And then she said the other day, like, Ah. oh, the name of the manager is Harmony. I think Harmony is under the weather. And us, okay, use idiomatic. Then the next day I met Harmony, pa. I said, Harmony, Ah. Carol told me that you were under the weather. What did you say, Anas? She's 35. She did not understand. I don't use that idiom anymore. Only old people use that. Yeah, yeah. Some young people, yes. Those who learn, and that's why I suggest I don't recommend that those who have only basic English to spend their time learning. If there are any like normal words that you can express this very same expression, why do you bother yourself with idiomatic expression? That's to sound cool or what? But if you That's do not have time, it is okay. that's But not if you don't, idiomatic. just use the. There are a lot of useful words out there that you can use, right? Kenapa harus That, itu? that's not idiomatic, but I think people can try to enhance their vocabulary. Iya. Yeah, well, it depends on the purpose. So if the book is like for entertainment purposes as well, and to Yeah, also give entertainment. like, Yeah. Yeah, yeah, and so to also, you will sound more like more professional, more yeah, like depends on the Not executive, goal of the book. necessarily maybe more like professional. that. Di Indonesia mungkin Depends, kalau kamu ngomong depends. bahasa Indonesia kayak Ruben Onsu gitu kan beda sama Pak Bilar. Oh, Ruben kalau Onsu kan kalau di ngomongin hal ini, yang sama kalau kan bulat-bulat toh. host di TV itu mungkin kayak Fanny Rose gitu bahasanya, Iya. jadi begitu Wait, kan. wait, gini aja, gini apa sih tadi yang gue mau bilang? Gini aja contohnya. Jadi kalau kita itu bisa menyederhanakan sesuatu yang rumit dengan penjelasan kita, itu berarti kita menguasai hal itu dengan cara yang sederhana ya. Jadi sesuatu yang rumit kita bisa jelaskan dengan istilah-istilah yang sederhana sehingga orang lain paham, itu berarti kita menguasai itu. Jangan sampai sesuatu yang rumit kita jelasin secara rumit juga, itu berarti kita nggak paham. I agree with you, Pak Pilar. That is, I Oke, think I get it. you adopt the theory of Occam's razor, right? Benar Yes, banget Pak Bilar. yes, Occam's razor. exactly. Yeah. Exactly. That's what international relations students get. Yeah, Occam's Occam's razor. razor. Yeah. Itu namanya the Occam's razor theory. So if you learn like the very same thing, I think the more concise, the most concise approach, the shortest explanation tend to be the correct one. Ya, Oke, got it. benar. Ya. Occam's Jadi razor. itu jadi misalkan ini ada kelapa nih. Apa namanya? Razor itu apa sih bahasa Indonesianya? Anu, kerokan jenggot itu, Silet. Pak. Ya silet. Silet. Silet itu razor itu ngikis semuanya yang rumit-rumit itu menjadi inti kelapanya itu. Iya. Iya. Wow. benar. Gitu. Ini kayak kalau bilang inti kelapa itu ingat orang tasawuf jadinya, Pak. Inti kelapa. Iya, iya. So, Iya toh? So that's basically it. Yeah. So guys, anything else? Pak Anas, anything else you wanna talk about? Oke, aku mau ini Pak, aku juga mau live. Aku katanya aku cepet nggak banget. kemana-mana. Aku belum. Alright, sir. Hey, Ya, sir, Pak, ya. if we can cooperate, please let me know, ya. Ya, sure. Alright, sure. Yeah. Okay, thank you very You are much, one of Pak those Anas. guys that I admire, Pak Bilar, really. I Follow told Pak Saliander Anas. one time. Thank you. Ya. Makasih Oke, banyak, makasih Pak. yuk. Yuk. makasih Pak. Assalamualaikum. Thank you. Waalaikumsalam. Have a nice day. Thank you, Mr. Thank you, Anas. Okay. Yo, Kak, Interesting. kalender. Yeah, Yeah, very interesting. yeah, Thanks for the yeah, links. actually, I'm now taking pronunciation class with Mr. Anas because I noticed Okay, that there are a lot of words that I've been mispronounced all this time. So, Keren. and because I trust Pak Anas. I am an English tutor, although it is for and of course because I teach from the very basic, so I can't. I'm not supposed to mislead my
my students, right? Because Ya, bagus. based Bagus on banget. my own experience, it's really Heeh. hard to unlearn to relearn what has been Ya, dari kesalahan. ya Habit soalnya itu jadi susah. susah banget karena udah Heeh. biasa dulu di sekolah diajarinya sama guru bahasa Ya, Inggrisnya gitu. begini. Ya. Aduh sekarang susah Ya. banget masih kalau sama Mister Ya. Anas itu masih gimana kamu ngomongnya? Iya, iya. Jadi gue kemarin dapat murid umur 35. Jadi dia Ya. pronunciation-nya tuh kayak ala Inggris Inggris Singapura Oh my God. dan Inggris tapi banyak yang salah gitu kayak how jadi how dia ngomongnya. Okay. How are you gitu kan. Itu sampai dia kayak merasa gue itu cuma mau ngerjain dia doang, tapi kan how ya how. How Yes. bukan how. How itu kan alat buat bercocok tanam gitu kan. Yeah. Yeah. Gitu. And, Jadi and to be honest, susah. yeah. Terus udah gitu gue mau kasih tahu. Kalau udah sama Pak Anas, Pak Anas aja. Kak, karena he's very competent. Tinggal kasih tahu aja masalahnya apa, nanti dibikinin sama beliau. Yeah, to be honest, yeah, Mr. Anas and I often discuss some English influencer on social media. So he always recommends the best, the English teacher or influencer who will not mislead their followers. And you are one of them, to be honest, Mr. Pillar. Alhamdulillah, thank you Pak Anas. I hope he's still listening. All right, thank you, ma'am. Thank you for that. You're very And thank welcome. God. My pleasure. Yeah. So, anybody else want to come up? Miss Yuka mau naik? Miss Yuka boleh. Siapa lagi yang mau naik? Ayo jangan malu-malu ya lah. Ini kesempatannya buat latihan. Jangan nunggu siap dulu baru mau latihan. Justru latihan dulu baru siap. It's actually what is it like? It makes so much relief when I put myself as I know nothing. Like I shouldn't be shy because my Afraid. English Yeah. level. Yes, I shouldn't Yeah. feel embarrassed because of my English level is maybe still a beginner or No, whatever. intermediate. Yes, Intermediate. even Advanced. yeah, something like that. It's okay to not knowing anything at all, and it makes me Jangan easier. minder. Yeah, Jangan minder. Jangan minder yang digedein, usahanya yang digedein. Iya benar. Gitu makan intinya kan. yeah, but yeah, not going to lie when in people in some others room, there might be some type of judgment. People Yeah, who judge. well. Yeah. Bodo amat lah. Iya, it's like katak dalam tempurung lah. Yeah. Bener nggak sih? Benar. Otak dalam Ngejat Kadang orang. dalam tempurung. Iya, dunianya masih segitu aja udah sombong gitu, masih dalam Iya, tempurung benar. dia sendiri. Benar. Hi, Mrs. Mimosa. This is my good friend also. Mrs. Mimosa, you have time? Oh yeah, I know. Ntar aku undang ya. Oh, Well, keluar. anyway, Mr. Muhtar, I'm sorry. I think I need to go down Okay, because I okay. have something else to do. Okay, thank you so much Okay, for thank the you. Thank you opportunity. banget. Welcome. Okay, thank you, Mr. Kim. Bye bye. Appreciate. Kim Bye-bye. Jong-soo. Kim Jong-soo. Alright. Bye-bye. Have a Mr. good Kim one, Jong-soo. guys. You too. Yeah, you too. Have a Have a nice good day. day. Thank you for joining the live and thank you for sharing. Thank you for having me. And thank you for Talk bringing later. Mr. Anas here. That's my pleasure. All right. Terus Pak Kim, can you like share your services here on TikTok, please? I want to know, and maybe other people will be interested. All right, like basically like we only run a certain service, like we do particular on recruitment for headhunting service, and we also like we have some like we're selling online assessment product to some clients Okay. also, and we do some little of like HR consulting with some of the experts in HR, but Okay. more 80% of our service like we deal with recruitment. Yeah, we do white collar service and blue collar service as well. So yeah,
and almost similar like what we did before in my previous company, but yeah. So we tend to deal with local clients these days compared to the multinational company back in time. Yeah. Mm-mm-mm-mm. So could you like tell me why your company is unique? Well, I wouldn't state it as a unique way of the way how we approach the client, but we tend to have like numbers of database of candidates from the, let's say, from the officer level to manager level. But most of the, if we go through compare with the some of the multinational recruitment company, they're more likely focus on the executive search yet. But what we do here, like we cover the medium level of officer, like such as like the fresh grade. I mean, we hire also like some of the manager role, but we don't tend to expose on the executive search because like I mean we provide a very competitive price also. Like we always tailor made the clients. We don't have any stipulate in terms of numbers. We have to stick at 20% at a high rates, but we always like Mm. try to see Adjust. what the need. Yeah, we acclimate, we Win-win. adjust. Yeah, we try to adjust with how, if they would ask with a smaller rate, then we come with that. As long as we want to find more Win-win. commitment in terms of client. Yeah, we got a win-win Yeah, yeah, solution. Yep. yeah. That's a good way. That's a good way. So can you explain that in Indonesian? Oke, jadi sebenarnya service yang kita punya itu adalah recruitment service. Jadi memang fokus kami itu terhadap Emang. karyawan-karyawan buat medium level, bukan Ah, karyawan-karyawan executive search. Jadi memang kita juga explore ke ranah culinary juga, restoran gitu ya, yang mencari cashier, kayak waitress, kayak gitu-gitu. Kita juga support mereka juga. Namun yang wow. membedakan adalah in terms of harga kita sangat tailor made, sangat-sangat menyesuaikan kemampuan dari Ah, klien sendiri gitu. That what makes okay. us still sustain until this day gitu. Jadi ceritanya nyari klien yang Long term sebenarnya memang long term relationship gitu yang ya. ya benar yang memang harus ada Bagus. repeat order kayak gitu-gitu sih. Ya, oke, Alhamdulillah. keren. Alright, thanks for And that. And what's your website? I will text you like on No, here, the here. Put it down in the comments. What's your website, you can go to LinkedIn. It's please? like hold on like Yeay, tuh lihat tuh, yeay yeay yeay. 888 abundance. Ayo, siapa lagi yang mau promoin usahanya di sini? Dalam bahasa Inggris sama bahasa Indonesia. Ayo, silakan. Ada yang mau latihan, mau wawancara kerja? Silakan di sini juga. Hello, good morning. Good morning, Vitamin Z, my bro. Do you have time or are you at work? Aha. I'm home, brother. I'm home. Oh, Today is Saturday, so it's okay, a okay. weekend. All right, all right, all right. So, how are you, How are bro? you? I'm good, I'm good. Thank you for asking. How are you? Vice versa. So you just woke up right now. No, it's 9:30 over here. Oh, 9:30, okay. I like I did lots of things this morning. Like I took my son to his abacus classes, Okay. and I went to Saturday market for Wow. buying those vegetables and the stuffs. And and I'm home now. I'm here for like 10 more Oh, nggak minutes. bisa. After that, I have to go Ah. and pick my son from his those classes, abacus classes. All right, all right. So, how's the weather in Nepal, bro? Right now, it's kind of like gloomy. It's Okay, about to gloomy. rain. It's about to rain, I guess. It's Okay. cold. Yeah. Listy 888. There's the answer right there if you're looking for the answer from Mr. Kim. That's his company right there for recruitment. Go ahead, you guys.
Kalau ada yang Oh, mau cari Kim, I also informasi. need a job. I also need a job, Kim. Do you give job to foreigners? I will, I will definitely reach you out once we have the opportunity soon. Yeah, go follow each other. I'm So, sick and tired uh, of what I'm doing. yeah, I do something else, bro. Go find a side yeah, hustle, I guess. Wait yeah, for me to send you what I want to send you. Yeah, please let me. I hope I can send it to ah, you as soon as possible. yeah, thank you, my brother, but I don't want to make you spend money, you No, know. no, 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 no. You're not making spend money. It might be a future investment. That's a Who wonderful knows? idea, actually. You know, if that thing really happens, you know, I will Could be awesome. live this. Yeah, I will live this thing, and we can be a partner. Like, Yeah, and I can find a Nepalese wife. yeah, of course, why not? Like, you know, we exactly have a like the woman who can fit with you, like, but most of us are non-Muslim. If that is okay with you. Well, it's up to God lah. It's up to God. God will find a way if it's meant to be, right? In here, like, So, Nepali people do arranged marriage, so no, God, it's me who gonna find a woman for you. okay. All right. So, Mr. Kim Joksu, I gotta ask you a question. Yes, please. Yeah. Okay. So, I'm thinking about opening a warung Indomie in Nepal. Oh, that would be great. Warung An Indomie. Indomie snack shop, I know. Indomie stall. Yeah, Indomie stall in Indomie Nepal style. because Yeah. yeah, because they love instant noodles, but they don't have any idea how what is Indomie, I think, and I think they're gonna fall in love with it. They'll definitely fall in love with that. Yeah, because it makes people in here demographically like our people. 99% we love Indomie very much. Yeah, from the poorer to the richest one, all love Indomie. Yeah, and even like Indomie does, and I mean they also export some products to overseas, Yeah, right? yeah, So yeah, yeah, in yeah, in Europe, yeah, they yeah. also produce. Much I mean they bigger. also do export. Yeah, it's getting bigger, and in Yeah. terms of price, like they are very competitive. Like they're not pretty. I mean they're not as expensive as other noodles who came from another South Asia country, I think. Yeah, but when I was in the Netherlands, when I Yeah, bought Indomie, I how much is almost that? almost like it's very expensive compared to So Indonesian, do but it's they triple the bigger. price? I think so. I Ooh. think so. It was like I could buy like a lot of other Indomies with that one Indomie. Gitu. Uh-huh. The biggest challenge, like, in Nepal, it will be like Indomie have to compete with YY. So like Okay. hope, like, you know, people will love more to Indomie than YY, because like most of the Nepali people here, they eat YY. It's also a instant noodle, but Yeah, yeah. Don't worry. Don't worry. I'm gonna make a promotion. Why do you have to eat why when you can eat Indomie? Indomie, yeah. Yeah, you know, but the way of preparation, it's totally different, I believe. Spices and the herbs that we like put in the Indomie, Sama-sama. and we will also sell nasi goreng, nasi padangs in side by side. Yay! So Yay! so Could Wow. be. Could yeah. be. Could be. Yeah, why not? Hi, AK. You have time? Or are you going to Hello, sleep? AK. Hello, Come AK, join. brother. Where are you from, Kim? Your flag doesn't show me that you're from Indonesia. I'm originally from Indonesia, yeah, because it's only a plot twist. Because like I love North Korea because I had experience to live there before, back in time in I'm 1995. So like it's I would say it's an inevitably experience, like for most students back in time I was study there in a junior high school. So yeah, so I think keren. that therefore like I put this like day by day
just people to recognize me. Doesn't mean that I came from North Korea, but I live in Pyongyang back in time. Yeah. Okay, in the I'm capital. sorry to say, but I hate Korean. They are very cold-hearted, you know. Even they are Asian. Even they are Asian, they're Yeah. very cold-hearted. I don't Cold-hearted. like them. Yeah, they Yeah. are. Yeah. Yeah. Yeah, Yeah. but it depends on the person, I guess, because I met two that are very kind-hearted, you know. Tapi they're older people, you know. Mungkin Yeah. they have a lot of experience, so yeah. Mhm. I don't know. They Maybe. actually, uh It's just a they propaganda, actually, isn't it? no, they're pretty harsh. They're pretty harsh, but Yeah, maybe maybe because of like separations between North and South, and maybe because of I don't know. harsh Indonesia was also conditions. colonized Yeah. before, but people are very warm-hearted over there. I know that. Yeah. Or But maybe because of the weather. I don't know. Yeah, maybe because of the weather, maybe because of the living conditions as well. yeah. So living condition could be accurate. Yeah, Yeah. living conditions because maybe their soil is not as fertile as anybody else's land, and they have to work harder for getting stuff. Hmm. So it's like really serious business to survive. That's why they're so harsh, probably. As far as I know, the Russians are harsher. You know, they're more arrogant as well. But if I get to know some Russians, maybe it's not that way. You know. True. You- True. But I would consider that South Korean people are even more friendly compared to the North Korea. Hence because they were colonized from the different background of country, right? I mean, South Korea were Uh-uh. taken by U.S. and North Korea mostly were taken by the Uni Soviet, by Russia, Soviet which Union. they Yeah. have a different way of different way of living. I mean, most of the time, I mean, North Korea, they really relied on on Russia and China, and South Korea are more reliant on United States in a way how they adapt the culture. So yeah, once I live there, like we seldom to talk with the indigenous people from North Korea because we were separated in some complex area. So It's like not me, okay? It's a street vendor. I'm so sorry. Yeah, it's Exactly okay. like What it? Indonesia. Okay, yeah. okay, cool. What are they selling? What is he selling? Let me see. I don't know. Yo, okay. Oh, that's not a street vendor. Let me show you. You'll kind of find surprise. Hold on. What is that? Hold on, hold on, hold on. You'll surprised to look at the person's get up and the stuff. Hold on. Let me open the window. I'm in door. Look at the guy. What is he doing there? He's basically begging. Okay. All right. So in Hindus, what happens is like we have lots of priests and the stuffs. Okay, priest and or other Monks. kind of monks. Not monks, but what do you call it? I don't know. It's a Hindu people who live home and they leave their family and the stuffs and they became sadhus. You know what the sadhus are? Yeah, sadhu. Yeah. What is it? Sadhus are the people who devote themselves for the God. For They God, leave yeah. family and Yeah. they Yeah, like a go monk. and live. Yeah, kind of monk, kind of. But the one who just came here, I believe this guy is not even Nepali. He is Indian, and this guy mimicked to be sadhus, and yeah, they come to Nepal because Nepali people, they are very kind-hearted, and they dress up like sadhu,
and they go home to home and they say Jai Sambo, which means Om Namah Shivaya or something. Om Namah Shivaya. And yeah, like they take the name of Lord Shiva and they beg, basically. I think I'll get out for now. I have to go and take my son. All I'll right. join you guys if you Alright. are Yeah. online. Thank you ya, bro. Thank you so bro. much. Really, really Have a Yeah, good appreciate God, one. yeah, God bless both of you fellows. God bless Thank you you. too. You too. God bless you too. Bye. So, Mr. Kim, wanna talk about something else? Ada yang mau naik gak? Yang lain? I think, Ayo, hey, latihan. Popular, like I gotta go. I gotta take care of my Me kids. too. I gotta go too. Yeah. Thank you so So much. thank you Really. ya. So we talk Thank to you you later. very much, Yeah. Paraya. Really appreciate. Yes. Alright. Yeah. Thank Take you. care ya, Pak. Alright. Thanks. See you soon. See you soon. Bye guys. Guys, aku pamit ya. Mohon maaf ya kalau ada kata-kata yang menyinggung. Terus have a nice day ya. Terus kalau mau privat hubungin gue ya. Terus bahannya itu 250.000 bisa latihan sendiri kok. 250.000 berisi istilah-istilah sama keterampilan-keterampilan yang harus diasah sendiri melalui bahasa Inggris untuk makin profesional. 250.000 itu mungkin dianggap mahal, tapi itu sebenarnya investasi kalau misalkan benar-benar dipraktekin. Jadi isinya bukan tentang apa bahan-bahan yang ditemuin secara umum, karena nanti gue tanya profesimu apa, pekerjaanmu apa, misalkan atau usahamu apa, terus rencana ke depanmu 5 tahun ke depan tuh mau capai apa, dan itu bahan-bahan itu dibikin seputar itu dengan istilah-istilah sama keterampilan-keterampilan lanjutan yang harus diasah dan dipelajari dengan bahasa Inggris. 250.000 untuk itu. Untuk sekalian contoh latihannya 400.000, boleh latihan di live 3 kali misalkan, atau boleh latihan di privat sekali misalkan ya. Jadi gue kasih contohnya. So guys, thank you again very much for the time and the input that you have given me, and yeah, I hope you guys have a nice day. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.